The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC of your Fuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani kwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gambanyiga mawe. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza ku show program The Mighty Drive amanya Farida Bikobere ngenda kubanga ate mbatambuzamuko mu mawulire agabaddewo munnango olunaku lw'eggulo awo nno tujja kubanga twolekera show yaffe bulungi nnyo ku ssaawa 2:20 omugenyi wange w'olunaku lwa leero ajja kubanga aneegaseeko bulungi nnyo yatuuse dda mukyala Sovereign Hasashya ono nga youth secretary okuva eri e Butaleja. Tugenda kubanga ate twogera nsonga z'abavubuka ne relevance ya International Youth Day celebration zetubeera tukola every year. Olowooza olunaku olwo lukyalina amakulu eri abavubuka oba kyafuuka kati kintu kya because it has to be celebrated, so tugenda nakyo naye nga tekirina nnyo makulu. So ngenda kubanga nkukubiriza nnyo osobola okubanga ate otwegattako osharinga ebirowoozo byo ng'okozesa comment section typing mu question yo comment yo opinion yo tujja kubanga ate tugisoma shonge egenda mu maaso. Kakati nga sinnaba kubanga ate ngenda mu mawulire agabaddewo njagalwa okubategeeza nti we live on Facebook. Osobola okubanga ate ogendayo n'otunoonyako ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV ezo page 2 ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Ate ne ku YouTube ojja kubanga ate okutusanga ku The Alternative Uganda. Osobola okubanga ate weekuumira mu kumanya n'eshozi zaffe ez'enjawulo ze tuba tuteekayo. So ngenda kubanga ntambulira ddala ng'era nkuzaayoko emabega mwezi ogwokubiri omwaka guno gwe tulimu ennaku z'omwezi zaalinga 25. Munnange omutaka omukulu w'ekika ky'endiga engineer Roma Bosa yakubibwa amasasi awewu nga akyama ewuwe ku kyalo ekyerungujja agamojja mu bulamu bw'ensi eno. Omukulu ono yali ava ku mukolo ogumu ogw'okwanjula gwe yali ate ayitibbwako. Mu njege eyo abantu babiri bakwatibwa okuli omukulu Nuwa Lujja ate n'omukyala Miri Naluwemba. Ono nno
bano no bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti naye poliisi neeyongera okuba nga ate ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza kwayo kakati ne bakizuula nti omukulu Luwedde Tabula yali emabega w'okuttibwa kwa Engineer Bosa Kakeedo era omukulu ono yatandika okuba nga aliira ku nsiko ne yeekukuma era abadde yeekukumidde ddala okumala emyezi 6 okutuusa ate poliisi we yamuguddeko olunaku olwakeesezza ku Tuesday. Omukulu ono abadde yeekukumye esayidi z'ebusukuma era ng'ono kigambibwa nti bagenda newuwe ne bayazaayo koba ne basaakinga ne basangayo essabo munda nga mulimu ate obuwanga 17. Emisango egigenda okumuggulwako okusinziira ku mwogezi wa poliisi mingi nnyo. Omukulu Lusoke Kituuma nono nga yayogerera poliisi naye yatutegeezezzaako nti omukulu ono agenda kubanga ate asimbibwa mu kooti atandika okubakana n'emisango egigambibwa oba egyekussa kukutta omukulu eyali ow'ekika ky'endiga Engineer Bosa Kakeedo Lwomwa era nga omukulu ono kigambibwa nti baali banenengana lwa kifo ekyo ky'okubanga ate yakulira ekika ky'endiga era ng'ono yagendako mu kooti ya Kiseka omusango n'agusinga wabula ate eyaliko gwe yali awakanya Engineer Bosa namunaye n'ajulira era n'asaba Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ayingire mu nsonga zaabwe naye ate baamugira mu bulamu bw'ensi Kabaka yali tannasiima kuwuliriza nsonga zaabwe so ndowooza omukulu Luwedde Tabula n'atwalira amateeka mu ngalo nga bwe kigambibwa n'agula abantu abatta ne bategeezaako nti era ekibiina kyabwe kirina offices ezimanyikiddwa mu mateeka era nga ziri wali eri Najjanankumbi ku Lwentebe. Omukulu Robert Centenary ono nga yamyuka omwogezi wa FDC Najjanankumbi ayogeddeko naffe n'agamba nti byonna bye baakoze babikoze mu bumenyi bw'amateeka era nga ye yeewuunya nnyo nti balina bannamateeka abakuukutivu bo balowooza nti bategeera amateeka okuli Elias Lukwago naye nti ye kimwewuunyisa nnyo nti ate yakulembedde gurupu ye okubanga ate ekola activities ezitali mu mateeka era ng'ono yategeezezzaako nti olunaku lwaleero bajja kubanga ate bano babeera ne press conference nga boogerako eri bannamawulire n'eggwanga okutwaliza awamu nga babagamba ate bo biki bye baliko naye nga tumanyi bulungi nnyo nti bano bali ku mobilization drive aba FDC Najjanankumbi era nga twabalabako wali Mukono nga balina abantu bangi nnyo era nga bakunga abantu basobola okubanga ate babeeyungako basobola okuregistering okufuuka ba members omanyi balina online registration sobola gendayo online registering nga bakunga n'ebintu bingi nnyo era nga yategeezezzaako nti olunaku lwaleero era bajja kubanga ate boogerako eri bannayuganda nga babategeeza biki bye bazzaako ate era nga babagumya nti ebyo bigenda mu maaso wali eri ku FDC Katonga bo kye batayita na FDC bo bagamba nti ebigenda mu maaso wali e Katonga bo biremeko ate kubanga bibamalamu amaanyi kubanga yo FDC entuufu weeri ate nga nabo bali bize beteekerateekera akalulu ka 2026 kakati okuvaako side ze Najjanankumbi ngenda kubanga ate entambula nga nzirako wali Ekiteezi naye kigambibwa nti ate poliisi yayimirizza bimotoka byayo bi excavators ebyabadde biri mu kukola ogw'okuyiikula abantu ababutikirwa kasasiro oyo nti olw'ensonga nti enkuba ebadde etonnya ate ekifo kyonna kyanjadde amazzi olw'ensonga nti kasasiro ono yazibikira emyala ono n'agamba nti olw'ensonga eyo bayinza okubanga ate bateese abantu baabwe abali ate mu okugezaako okugjayo bali enjega eno be yakosa ate nabo okufuna obulabe. Omukulu Patrick Onyango ono nga mwogezi wa Kampala n'emiriraano yategeezezzaako nti yo nga poliisi bali mu kukola ekisobokera ensonga lwaki bayimirizza okubanga ate bajjayo abantu bano ababutikirwa kasasiro lwakuba
okuba nti ate munnange amazzi gayitiridde era nga yategezezaako nti kati bagenda kutandika n'okubakana n'omulimu ogw'okuba nga baani blockinga emyalo egyo egyazibibwa kasasiro nesobola okuba nga giddamu okutambuza amazzi awo nno basobole ote okulaba nga baddamu okuba nga ate babakana n'omulimu ogw'okuyiikulayo abantu wansi abagambibwa nti bakyaliyo kusinziira ku b'eŋŋanda abatannalaba bantu baabwe era nga bakikkiriza bulungi nnyo nti abantu baabwe bakyali awo wansi wa kasasiro naye nga olaba kiteezi kati ssaawa eno wetwogerera munaye ebitundu ebisinga kati amazzi gabimazeewo olw'ensonga nti drainage system yazibikira so nga bano abamu bagamba nti Prime Minister we yaliyo yabategeeza nti abantu balina kubeera 200 meters away kuva neyo hip ya west era abamu bategeezezaako nti abamu balina beyond 200 meters naye nga ate amazzi gabamazeewo ate nekyaleeseewo n'obweraliikirivu obulala kwe kuba nti ate ne bano ababudamiziddwa ku kiteezi Church of Uganda Red Cross be yateekerawo kate nti okulaba nga ate bagira babeerakaawo ng'ebabalabirira babatwalira emmere ababatwalira ebyokukozesa ate munnange amazzi nayo ganaatera okutuukayo yano kyekyaleeseewo okuba nti wajjawo okupapa okusobola okulaba nga ate batereeza emyala gino egitambuza amazzi awo nno baddemu okutandika baddemu okweyongerayo n'okuba nga ate bayiikulayo abantu abo ababootikirwa kasasiro naye nga kinajjukirwa nti ate abantu b'omu nkumba Entebbe baawa KCCA ennaku nnya zokka okulaba nga ate babakkiriza okujja kasasiro waabwe Kampala nga bamuyiwa mu nkumba era ng'ennaku ennya ezo ze-expirinze olunaku lw'eggulo era ng'omukulu Meya Fabrice Lulinda ono nga ye meya wa Kibuga Entebbe yavuddeyo n'alambula ekifo abadde wayiibwa kasasiro ono n'ategeezaako bulungi nnyo nti tebasobola kuddamu kukkiriza bimotoka bya KCCA kubanga ate bitwala kasasiro mu nkumba kubanga ekifo kati nakyo kiri mu mbeera mbi ate ne bagamba nti buli nkuba lwetonya ate kasasiro ono mukoka akulukuta ate n'agenda mu mazzi ate ng'amazzi abantu ge bakozesa okunywa n'emirimu emirala egy'awaka so nagamba nti kino nno kyabulabe nnyo eri obulamu bw'abantu era n'agamba nti tebasobola kuddamu kukkiriza bimotoka bino ebya kasasiro okuva mu Kampala okuba nga ate bitwala kasasiro waabyo Entebbe ono n'agamba nti tebaagala kubanga ate obuzibu obwagwa ekiteezi ate ab'e Kampala babutransfaringa ne babuzza mu kibuga kye naye nga omukulu omwogezi wa KCCA Daniel Niwabeine ono yayogeddeko naffe n'atutegeeza nti bali mu talks n'abakulu abo aba Entebbe era nga basaba babongereyo ennaku nga beetereza okulaba nga ate bafuna ekifo ekirala awasobola okuyiibwa kasasiro ono olw'ensonga nti ssaawa eno bali mu kutaasa bulamu kubanga kino ekyajjawo it was a disaster that was not prepared for era ngo nagamba nti kyonna ekinaaba kivudde mu talks zino ze bali nazo n'abakulu aba Entebbe municipality bajja kubanga ate batubuulira era n'ategeeza nti bakimanyi bulungi nnyo nti ennaku ennya ze baba was expirinze naye ate n'ekifo ekirala basobola okubanga batwala kasasiro tebannakifuna so no kino kitegeeza nti bajja kubanga ate boogerezeganya n'abakulu ab'Entebbe nga abakuliddemu ye meeya w'ekibuga Entebbe Fabrice Lulinda basobola okubanga ate bafuna solution wawe bayinza okuyiwa kasasiro for the meantime okulaba nga ate kasasiro mu kibuga Kampala si mungi nnyo nga bwe kiri ensangi zino nti bw'oyitako wali eri katale na kasero okiyitiridde ate bw'okkirirako wali katale ka sente bali ku ddembe era abantu bakaaba kasasiro kubanga gye babadde bamuyiwa ekimotoka kimu kyekimuyiwayo as compared to kiteezi nti ebimotoka 7 ebadde bisobola okubanga ate biyiwa kasasiro at once naye ensonga y'enkumba nti akakubo kabi era twalabye olunaku lw'eggulo nga KCCA eweereza ebimotoka ebisobola okubanga ate bitereze ekkubo eryo abantu basobola okubanga bakola emirimu gyabwe nga tebatataganyizza ate gino emirimu emirala egigenda mu
maaso nti ate ebimotoka bisomba kasasiro ate ne bimutwala side zeeyo era nga bo abavuga kasasiro ono babaddereva b'ebimotoka bino ebya KCCA bagamba nti kuva enjege eno ey'ekiteeze eggwawo tebakyeba katulo kubanga bavuga lutusi bbiri zokka ate ruto eyokubiri basula mu kimotoka batuukayo sawa nga 3 ate nga kasasiro baba balina kumuyiwa ku macha ono ategeeza nti kino nno kitatana ate n'ebyenfuna byabwe kussa n'emirimu gye baba balina okukola n'abo abasomba kasasiro kumujja wansi ebifo bye baba bamukuŋŋaanyiriza okubanga bamuteeka ku mmotoka nabo bakaaba lwabwe nga bagamba nti ekiteeze badde nga bafunayo kasente nga basootinga kasasiro ne batunda obucupa ne batunda ebintu ebirala naye ate esayidi z'enkumba kasasiro gye bamuteeka munnange kati eyo yo teri basootinga kasasiro nga bamufunye bamutwalayo kino nno ekibeera nti kibakosa mu ngeri y'ebyenfuna kinajjukirwa nti KCCA yasasula ekifo wali mu mukono bano nga bagala kubanga ate basobola okubanga bakitereeza basobola okubanga ate bayiwayo kasasiro naye ate abantu b'emukono nabo bavaayo ne beekalakaasa nga bagamba nti tebasobola kukkiriza kasasiro kuyiibwa mu kitundu kyabwe okwali onarebo w'ekitundu eky'emukono ono n'atutegeeza bulungi nnyo nti ekitundu KCCA kye yasasula it is a residential area so tebasobola kubanga bakkiriza kasasiro kubanga ayiibwamu nti ayina disadvantages nnyingi nnyo zayinza n'obulabe bwayinza okuteeka ku bulamu bw'abantu era bano ne bategeeza nti baba beetaaga kasasiro tebajja kubanga ate bamukkiriza mu kitundu kyabwe wabula KCCA enonyeeko ekitundu ekirala weyinza okubanga ate eyiwa kasasiro ono so nno munnange byebyo ebiri ku kasasiro n'enjege yagwawo ekiteezi naye ng'ate abantu abazira kisa bakyasobolera ddala okubanga ate batwala emmere nga badduukirira abo ababundabunda be babudamya wali ku kiteezi Church of Uganda so nawe oba osobola okubaako kuwukutte munnange naawe osobola okubanga ate odduukirira abantu bano abatayina kati ke bayina naye ng'abamu ku bo baali ba landiroodi nga ssaawa eno badda ku zero so nno naddala mmwe tukubira omulanga mmwe bananyini bizimbe eby'omu Kampala kasasiro wammwe abadde ayiibwa kiteezi so kano ke kadde okulaba nga mudduukirira abantu ab'ekiteezi ngenda kubanga nvaayoko ngendeko wali ku kooti enkulu omusango gwa Henry Katanga ono nga ye yali omugagga mu Kampala wano omukukuutivu munange gwakomyewo gwabadde gwakuwulirwa olunaku lw'eggulo era nga babadde bagenda kuwuliriza witness ow'omusanvu ono nga yabadde Dr. Richard Ambayo ono nga yakebera emirambo ono yabadde wakuleetebwa mu kooti okuwa obujulizi okukuttibwa kwa omukulu Henry Katanga era nga kigambibwa nti omukyala Mole Katanga ono nga ye yali mukyala we yeekobaana ne bawala be babiri ne basobola okulaba nga ate bajja omukulu Henry Katanga mu bulamu bw'ensi eno naye olw'ensonga nti omukyalo ono yabadde luzira ate yabadde wakubeera ku conference network teyasobodde kubanga ebasobozeseza okulaba nga court session egenda mu maaso era nga kooti teyatudde olw'ensonga ya network eyabadde embi era omulamuzi Isaac Muwata ono nga yali mu musango guno yategeezezaako bulungi nnyo nti olwapuwa internet tebasobodde kubanga ate bagenda mu maaso n'okuwulira kw'omusango bakuwulira witness ono w'omusanvu so nga kooti yakutuula olunaku lwaleero esobole okulaba nga ate baddamu okuwulira obujulizi obwa witness ono Dr. Richard Ambayo tusobole okuwulira biki ye be yazuula we yeekebejja omuntu ono omulambo gwa Henry Katanga ekino nno kinaasobola okubanga ate kyanguyirizaako okulaba bw'aba Mole Katanga nga si ye yatta asobola okubanga ayimbulwa ate bw'abanga munnaayo omusango gumusse muvi asobola okulaba nga ate asalirwa ogw'okutta ate omukulu bbaawe Henry Katanga nga mmaliriza ngenda kubanga mmaliriza neggulire ly'aba albinos oba people living with albinism bano nno nabo bagambye nti bakutegeka beauty pageant oba empaka z'abannalulungi olw'ensonga nti empaka z'abannalulungi ezigenda mu maaso wano e Uganda tebazeetabaamu so kwe kuvaayo bategeke empaka zaabwe ez'obwannalulungi nga bano nno kigendereddwamu okulaba nga ate babuildinga confidence y'abaana bano n'abo abantu abali mu kuliving
living with albinism. Era nga bano bagambye nti bagenda kuviira ddala wansi ku Little Mr and Little Miss ano batambulire ddala nga badda waggulu. Era nga bano bagamba nti kino kijja kubanga kibayambako okulaba nga bamanyikwa era nga ne bye beetaaga babiyisaawo mu nteekateeka zino ze bali mu kkola. Bano no bawagiddwa aba Matayo Foundation era nga bano bagamba nti okubanga olina albinism si musango ate era si kive okubanga omwana yazaalibwa ne albinism. So tugenda kubanga ate tugoberera enteekateeka zaabwe, tujja kubanga ate beauty pageant eyo tugiraga wano ku Alternative Digital sobola okulanga ate munnange nammwe mulaba ku byenjawulo abantu abali mu people who are different but doing the same things as you ate munnange gwe atayinaako kizibu kyonna. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange olunaku lwaleero Madam Sovereign Hasashya okuva ali eri e Butaleja. Tugenda kubanga twogera nsonga za byabufuzi kusingira ddala nsonga z'abavubuka. Very good morning, mpumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ya byobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukoleka nnyo mulamuko tuba twolekedde show yaffe mu bujjuvu mu studios ntuddemu n'omumbejja Luwedde Lilian ate n'omugenyi waffe olunaku lwaleero Madam Sovereign Hasashya okuva wali eri Butaleja onono nga woman MP to be akalulu ndowooza yatandise dda okukasagula kubanga tulaba abantu bangi twalabye Hoima abaagala obwa woman MP beesowoddeyo dda bawerera ddala 6 ng'era batandise dda oyingira ekibuga Hoima oyinza olowooza nti twatandise campaign ate nga tebannagiggulawo naye ng'ate bo abayise ebivulu batandise dda okulaga side kiwaawe bagwa kati tulowooza ate eryanyi lye tulaba Hoima n'ebbugumu eryo lye tujja okulaba Butaleja ate nga Madam Sovereign Hasashya yeetegekera akamyufu tekabeeranga kangu kubanga muba bangi nnyo nga tebaagalako omuntu omu yekka naye munaye Mukama Katonda bwakuteekako bwakubikkulako akasubi n'obeera nga gwe bakawadde nga gwe bawadde kaadi awono ng'oyorekera ate process ennene ey'okubanga ate onoonya ate obuwagizi okuva mu bantu b'ogenda okubanga ate okulembera. Ngenda kubanga ate mbajjukiza mmwe abaana abavubuka nti munaye buli lunaku kirungi nnyo okubanga weefumintiriza ne weebuuza kiki kyenkoledde ensi eno okubanga egenda mu maaso gigattako oba ogijjako because your activities either add to the development of the country oba bitujjako so weefumintirize nga weekube mu mutima ogambe naye biki byenkoze nze ŋŋanzi okulaba nga ate ensi yange egenda mu maaso tuleme kulaba nga ate tuplayinga blame games ate wano baalimenti tukolera bwe bati ate oli alimenti okukola bwati gwenga gwe in your capacity okozeewo ki okulaba nga ate ogattako to the development of your country oba toyina kye waakoze oba obadde ojjako munaye kekadde osobola okulaba nga ate weefumintiriza otandika okulaba nga okola ezo steps oba activities ezisobola okuba nga ate zigattako the development of your country oyinza bikola otya sobola okulaba nga munaye gwe weefuula omusaala akulira akulembera okukola bulungi bwansi ku kyalo kyoba in your community ojja kubanga oyina ettofaali lyogasseeko kukulaakulana kw'ensi yo kubanga buli gwe tubeera mu bifo ebiyonjo munnange ensi ebeera etambula egenda mu maaso eyo no it is a sign of development so tutandikirewo abaana abavubuka naawe atalina ssente togana lwakuba nze sirina ssente naye naalibadde mbeerako nekyenkola tandika nekyoyinawo ebirala ssente zijja kukusanga ng'otandise emikisa egisinga gitusanga tutandise tegijja kukusanga wakaawo nga weebase ngenda kubanga nyaniriza omumbejja asobola okuba nga ate yatulamusaako ayanirize n'omugenyi waffe mbutongole. Very good morning. Farida, good morning viewers. Ndozaako ekibuuzo buli omu akyebuuza okoledde kyensi abamu ajja kugamba nsasula omusolo naye ne mubigenda mu maaso wetaaga okuba nga obyenyigiramu so amakya amalungi gwe wonna w'osinzidde webukeeredde webukusanze amakya g'olunaku olwaleero nze mumbejja Luwedde Lilian kwaniriza nnyo ku majigali mukyala Hasashya yatudde dda mu studios naye nga tutunulira olunaku lw'abavubuka ng'olukyalina tukyetaaga okuba nga tulukuza n'omwaka guno twalukuzizza sabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omunaana era nga theme Uganda kwe yatambulidde egamba skills development for enhancement of youth opportunities abavubuka bangi nnyo bakaaba nti munaye tetuweereddwa mukisa mu sectors ez'enjawulo naye ng'ate baga nti wetaaga okubaawo ekikolebwa oba ekikyusibwa so mu kujaguza olunaku lw'abavubuka y'emu ku nsonga ate eyatunuuliddwa okuba nti munnange bano babateerawo opportunities ez'enjawulo okubayambako ate okwejja mu bwavu n'enteekateeka endala nnyingi nnyo kyamukisa mulungi omugenyi waffe olunaku olwaleero ku bikujjuko ebyo yaliyo okulaba nti olunaku luno lukuzibwa bulungi nnyo byali soroti era nga agenda kuba nga atulamusaako discussion yaffe ate tugitambulizaawo ye embeera agiraba ate bwekituka ku nsonga ezinyigiriza abavubuka. Good morning.
Farida mwebale nnyo okunkyaza olunaku olwaleero ne management yonna ya Alternative Uganda mwena balamusizza mwebale nnyo okuba nti muweereza eggwanga nga muyitira ku platform eno naali behind the camera sewo nkutumiddeko webale byokola kubanga singa sigwe tomanya abantu tebandifunye byetwogera naye webale kubeera ng'obeerayo na mwena abatulaba balamusizza nnyo mwebale nnyo okuteeka ku data wammwe ne mubeera nga mufollowinga Alternative Uganda tweyanziza nnyo tweyanzege amaanya n'eddoboozi nze Hasashya Sovereign ndi mukulembeza abavubuka e Butaleja mu kifo kya baana abawala oba Female Youth Affairs in the district naye era still ndi member wa National Youth Council. National Youth Council yetwala it's a body which unites all youth in the country. So era twali ne National Youth Council meeting on 11th, then on 12th etubeera ne International Youth Day esoroti yonna naliyo nga tubeera wamu nga tujaguliza wamu International Youth Day. Ebijaguzo byatambula bulungi era omugenyi omukulu yali President Museveni alina ensonga 18 zeyayogerako. Ezo nsonga zeyayogerako simanyi oba nzikirizibwa okuziyitamu zonna. Sobola tumenyeramu mpolampola. Abamu tebamanyi nti yayogerako ne ku nsonga bwe ziti. So yayogera ku nsonga eyasooka ye pregnancy n'agamba nti omuntu alina okuzaala mu bavubuka yeetaaga n'obeera ng'olina emyaka 18 n'okudda waggulu. Kino basically yali ali emphasizinga abantu oba abavubuka okutafuna embuto nga tebanaba kutuuka. Eyo ensonga gye yasookerako kubanga oba ofuna olubuto ng'okyali oyinza okuba mu ssomero oyinza okufumbirwa ng'okyali. So eyo ensonga ye yasooka. Eyokubiri yali prenatal care nti wobeera nga oli muvubuka ofunye olubuto kirungi nnyo n'obeera ng'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera. Wali abavubuka abamu tebamanyi nti n'amalwaliro wegali oluusi wafuna olubuto era nazaalira ewaka. Yes, nazaalira n'ewaka naye yakyemphasizinga nti bw'oba ofunye olubuto kirungi n'ogenda mu ddwaliro kubanga yagamba nti buli every sub county mu Uganda tulina amalwaliro health center 3. Yes. Remanyi health center 2. No, health center 2 is at the parish level. Okay. Then health center 3 is at the sub county level. Okay. So agamba balina ogenda. Ensonga eyokusatu gye yayogerako ye ya nutrition nti obeera nga iwe mother kirungi nnyo n'obeera nga olya bulungi. N'ayogera ne ku district health officers nti kyandibadde kirungi nnyo kubanga bagenda ne basensitizinga communities zaffe ku bintu naddala z'ensonga ez'obulamu. Bayinza ogenda ku radio, bayinza ogenda ku communities ne babeera nga bakola ki nga basomesa abantu. Ensonga eyokuna yali breastfeeding nti bw'oba ofunye omwana wo kirungi n'okola ki n'omuyonsa kubanga oluusi wali okuzaala ate n'otalabirira mu mwana wo n'otamufaako. So ekyo ensonga gye yayogerako kubanga bw'oyosa omwana wo aba asobola okukula ki bulungi. Ensonga eyokutaano yali child exploitation nti abazadde baffe si kirungi nnyo okubeera nga ba-exploitinga abaana. Omanyi waliyo abazadde ababeera awo nga abaana babayisa bubi, abaana oluusi tebabakkiriza nagenda ku ssomero, oluusi babavuma gwe kino gwe kiyenje gwe ebyo byonna. Yes, waliyo abazadde ababeerawe batyo. Omwana owa myaka 4 n'amuwa ekidomola maybe lita 10 okubeera nga akima amazzi. So eyo ensonga nayo yayogerako child exploitation to avoid it. Then wealth creation. Kati mu wealth creation
yayogera nti abavubuka kirungi nnyo ne ba embracinga 4 sectors. 4 sectors ezo ze ziri commercial agriculture nti okubeera nga wenyigira mu kulima naye ng'okwesente okwesente okwebeezaawo so naddala waliyo abavubuka abamu abataagala kulima naye at least bw'oba ofunye kaŋŋamba ofunye ettaka kirungi nnyo ne tulima oba osobola okulima kasooli osobola okulima omuceere osobola okulima kintu kyonna ky'osobola okulima such that osobola okufunayo ekyokulya naye era still n'okola ki n'okitunda. So nayogerako ne ku not only a commercial agriculture mu health creation naye ne mu industry ne services. For example kati kaŋŋambe nti okubeera omusomesa those are services, okubeera omusawo those are services, okubeera lawyer ebyo biri mu services. Then ne ICT kubanga saawa zino tuligenda digital era neeno TV yaffe eri digital, so it means that we are embracing government kyeyali akola ki kyegamba. So then child delivery n'agamba nti kirungi nnyo okubeera nga abantu bagenda mu malwaliro nga bali kuzaala ate babeere bagende nga maternity centers ezo. Then ensonga ey'omunaana yayogera ku holidays nti abaana bwe bafuna holiday oba abavubuka oba nga mufunye holiday kirungi nnyo ne mukolagana n'abazadde bammwe n'obeera ng'obayambako abazadde kubanga kati waliyo abavubuka abali ku universities abafuna holidays like for 2 months. So mu kifo ky'okubeerawo just n'obeera nga weebase oli mu kibuga weebase kyandibadde kirungi n'obeera ng'okola oddayo ewaka n'oyambako abazadde bo kubanga nabo bambi they toil for you, so it is always good n'obeera ng'obayambako byonna bye bakola. Actually yagamba nti ye bwe yali ng'akyali naye yayambako abazadde be naddala okulunda yali ng'akula ng'akyali muto nga naye akola alunda, so ekyo kiba kirungi. Then ensonga ey'omwenda n'agamba nti oba oli muvubuka weyagale, love yourself, that is what he said. It is one of those points. Yadde nkulu nnyo. You love yourself and be safe. Agamba you be safe. Agamba don't become inspectors of skirts or trousers in this world. Nti waliyo ababeera inspectors of skirts of trousers. So basically yali ali kugamba abavubuka to avoid sleeping around because when you just sleep around there are different sicknesses. For example waliyo HIV AIDS, waliyo those maybe syphilis, those sexually transmitted diseases. So kyoba olaba nti yagamba nti twekuume tweyagale tobeerawo nga you're just because we have seen some youth who are like dying because of maybe HIV. So ebyo nabyo yabyogerako nayogerako to avoid alcohol. Wali abavubuka abanywa and they become nuisance, you know. Bwabeera maybe asoma neerabira nti waliyo n'okusoma bwabeera maybe nga oba agenda waka neekuba erimuze waka nga takola talijjukira, so ayinza okufuna ebizibu in that process. So that was his point as number 9. Taking advantage of you in that state. Yes. Ekyo nakyo yakyogerako. Then ekyo 10th oba ekyokumi yagamba nti we embrace education as youth. Yayogera ku waliyo UPE waliyo USE. So that there is that free education. So abavubuka kirungi nnyo they embrace such educational programs, and those ones who can maybe afford the private such that sobola okusoma kubanga bw'oba osomye sometimes kikuyambako nnyo. You get a lot of knowledge, you get a lot of skills, so tosobola kubanga omuntu atasomye, so kiba kirungi okusoma. Then ekya 11th yagamba malaria control, tubeere nga embracing malaria control initiatives ze batuteekako kubanga tulabye nga waliyo abantu abafa kuba omusujja. So he also spoke about how youth we can control malaria. Maybe we can sleep under mosquito nets.
ebitundu bye tubeera we can clearing the bush around in case there is stagnant water tubeere nga tukola ki tugajjawo such that we live a healthy life. Then yayogera ku 12th point yayogera ku immunization nti oba oli muvubuka bw'oba ofunye omwana wo kirungi nnyo n'omutwala ne bamuimmunizinga such that omwana talwala ebyo ebirwadde immunizable diseases. So polio. Yes, polio, then those tetanus, kwashiorkor, all those. Kwashiorkor terimu. Kwashiorkor terimu. Terimu. Okay. There's polio, diphtheria, yes, those ones. Kubanga omuntu abeera immunized, at least you boost what? Immunity or ebeera boosted, oba y'omwana ebeera boosted, such that it can be able to fight different sicknesses. Then 13th point yagamba we should keep fit. Tinga abavubuka kirungi nnyo ne tubeera nga tukipinga fit, tukolako exercise. You walk around, yes. you then jog. You jog. Then you can also do sports. Onobeera nga maybe osambako akapiira oba kakakapiira. Ogenda n'obaka bufa abakyala. Exactly. Such that you keep fit. Nagamba nti kirungi nnyo to use our energy kubanga omanyi abavubuka tulina amaanyi mangi, so agamaanyi kirungi ne tuga spending in a positive way than maybe gakozesa to beat people or maybe to do different things which are not good. Nagamba it is good we have or we do positive things using our energies. Then the 14th point is ideological understanding. Itingo muvubuka. Actually, we also had there was some African Union meeting in Munyonyo, and he spoke about youth having ideology. Focus so much on your ideology. What do you believe in? Do they even have ideologies? I said, yes, so you should focus on your ideology. Yes, not only having biology that I am a youth, yes, you're a youth, you're a youth, so what? You need to have because ideology. You will not die a youth. Yes, so you need to have ideology. And here, he focused, kubeera nga there's patriotism, ng'oyagala nnyo ensi yo, gwe ng'omuvubuka, kubanga Katonda alina ensonga lwaki yakuzaala, oba lwaki wazaalibwa mu Uganda, oba Kyotera, oba oba Butaleja, waliwo ensonga lwaki wazaalibwawo. Singa maybe wali America, oba wali Kenya, oba wali Malawi, naye waliwo ensonga lwaki Katonda akola ki akuzaala mu ensi. So kirungi nnyo n'okola ki n'obeera ng'oyagala ensi yo. Be patriotic, love your country. Then more ideological understanding, he spoke about Pan-Africanism. Muno mwe muli okubeera, of course, okubeera engaged with other African countries. Kubanga in case there is something maybe which is happening in Uganda, we see that other countries can also come in. And also maybe there is selling of goods, sometimes waliyo byotunda. Uganda yonna tesobola bitwala, naye weetaaga maybe other countries nazo okola ki okukwatirako. Then nayogerako ne socio-economic transformation, songa nayo yajogerako. Then 15th yagamba we should avoid and fight corruption. Nti tubeere nga following up funds. Eyo abasinga gye twawulira. Yes, it was his 15th point. Okay. Tinga abavubuka kirungi nnyo ne tubeera nga we avoid and we also fight corruption. N'agamba nti wano tusobola following up, for example, especially utilization of youth funds, how are they going, you know? You find that, for example, yawa parish development model, kubanga abavubuka balina okufuna 30% of parish development model. So if you're a youth, what are you doing to follow up in your community? Are the youth getting that money? So he said that we should follow up on those programs. Then also nayogera ku holding our leaders accountable. Abakulembeze baffe, we should hold them accountable.
whether our local leaders, whether our MPs, tubeere nga tukola ki nga following up to see that they are accountable to us, because you entrusted them with power. Obanga mwabalonda, it means they have to be your servants. Then esonga ya 16th, he spoke about spiritual development. Okay. Wano n'agamba nti as young people it is good to involve religious activities. Omanyi omuntu wabeera nga alina ddiini obeera wanjawulo nnyo n'omuntu atalina ddiini. Bw'obanga olina eddiini oba otya Katonda. Waliwo ebintu by'otasobola okukola. For example, maybe okubba, maybe okutta. There are some things you cannot do. Why? Kubanga otya Mukama. You fear God. Yes, kubanga you fear God. Like otya Mukama ogamba, Katonda ajja kundaba atya. So before anyone else may be knowing about it, yourself obeera weeconsolinga mu mutima. Actually, he said that it also helps to instill discipline. Obeera discipline kubanga oba omanyi nti munange nze eddiini yange tenzikiriza kukola kino. Eddiini yange tenkola ki tesobola kunzikiriza okukola kino. So that is part of the points. Then 17th, he spoke about culture. Tinga abavubuka kirungi nnyo ne twagala culture yaffe. Like, be proud of your culture. Maybe if you're Muganda, you love your culture. If you're Munyankole, you love your culture. If you're Munyoli like me, yagala obuwangwa bwo. And he said we should keep that good culture. The bad cultures we can tusobola okuza, like, not to embrace them. Naye those good cultures ezibeera nga zituyambako okubeera abantu abalungi oba kubeera abavubuka abalungi, kirungi nnyo ne tubeera nga tukola ki? Tuzi-embracinga nga tuzitambulirako. Then finally he spoke about environment. N'agamba nti ng'abavubuka kirungi nnyo to protect our environment. Tubeere nga tukuuma obutonde bwaffe, kubanga obutonde bwaffe bwe butusobola okuyamba. Kubanga bwebeera nga twonoona obutonde, kiba kitegeeza nti the future, or in the near future we are not going to have what? That good environment. Then n'agamba we have to avoid misuse of swamps. So basically that is the 18 points the president spoke about. Okay. During the International Youth Day. Yes, during the International Youth Day. To the bazukulu. Yeah, great bazukulu now. Ndowooza. Naye ku points 18 ayina kale ze yayogerako obwogezi nga naye akimanyi mu mutima gwe. Tezisobola kubeera okugezanga ogamba abavubuka okwenyigira mu commercial agriculture. We all know abavubuka tebayina mirimu. Abavubuka baavu, abavubuka are underemployed. Sanga omuntu wa bachelor's degree mu mateeka nga akolanga secretary somewhere nga amusasula emitwalo 3. So kakati asatu mwadde na mangi nnyo. Kakati ogamba omuvubuka bw'atyo nti wenyigire mu agriculture, that is a good idea. But commercial agriculture needs money. Kati sente ezo zagamba abavubuka benyigiremu, abavubuka bazijjewa. Aneaziza nnyo. Manyi nti oluusi startup naddala kuffe abavubuka ebeera tebeera nnyangu, kubanga oli muvubuka just oli mu kutandika okukola, oli kutandika okwezimba. So tekiba kyangu nnyo okubeera nga obeera ne ssente awo. Nze kyesobola okugamba nti kyandibadde kirungi omuvubuka eyo n'oddayo maybe in your community n'olaba nti n'okozesa zino sente za parish development model eza emyoga, ezo sente weeziri, that money is there. Bureaucracy bwoba toli wa NRM weeziri naye tezifunika. Bwoba toli wa NRM toli mukwano gwa chairman ebintu ebifaanaganako bwetyo sente temusobola kuzijja. Yes, that's the feedback that tuze tufuna. Oba tokkiriza kuwaayo kintu kidogo bagamba bagiyita kickback. Nkugirayo miliyoni 10 ompaako miliyoni 4. Ekyo kibi ate oz accounting you account for 10 million. Ekyo kibi eri abo bonna abakozesa ezo sente okubeera nga bali kubba abantu abagamba kuwaddeko zino naye olina okukola ki?
okuzza ate n'atakuwa full money oluusi ne bakubeera nga oluusi waliyo n'abazirya so basically ebyo bibeeramu naye bibi era nze nga Hasashya Sovereign sobola kubeera nga I advise such actions era webanga webiri tusaba abantu ba reporting those cases kubanga they are undermining all the intention yezo sente so kyandibadde kirungi abantu ne basobola okubeera nga they can access this money because government is sending money on the districts sending us sente ku parishes so it is good such that this money is used appropriately omuntu atalina startup capital wafunayo akakadde kamu at least kaba kasobola okumupushinga tumanyi nti someone cannot start all of a sudden naye otandika small you keep on expanding n'abo abantu abo those big people CEOs directors tebatandika those great farmers tebatandika na nte kangambe nte 10 abamu batandika with 1 car then they went on what maybe some started with 2 goats they went on expanding some started with 1 chicken eyo chicken nekola kinaye nezala so ofuse motivational speaker but success stories tulaba ez'abantu abaganyuddwa mu PDM of course ez'abantu bakulu nnyo ate abalina ettaka eddene and yet the young people don't have that kind of land. Yes, true. It's a big challenge. Abavubuka, they don't have land. And then most land is for those maybe for parents or for some people who have a lot of money. But to me, what I would advise is our parents to give us maybe some land. Nagamati osobola okulimirako wano. Then after no sobola okubanga bw'oba omaliriza okupakasa oba ofunyeyo kasente naawe n'okola ki n'ofuna ewuwo ng'omuntu. What I don't want is abavubuka okukiviirako ddala nti now it is a done deal, I cannot do this, I cannot, maybe you just sit home. So it is always good to start from what you have. Yes, what you have from anywhere. Yes. Have you, the leaders, been the voices eriba n'abavubuka abanyigiriziddwa okubanga abafuna mu nteekateeka za government okugeza bwe baba nga tebafunye mu parish development model, youth livelihood program, emyoga yonna yonna tebafunyeemu? Have you been the voice okuba nti ensonga yaabwe mugyongerayo nti abavubuka tebaganyuddwamu in all these government initiatives okulaba nti babajja mu bwavu? Personally, as a youth leader, there are Bikola, for example, in my community radios, there are Kolachi. I always speak about these things. Okay. So, as a person, I always make sure I speak about these things. And some technical people, we always face them. For example, ku district, twina DCDO, twina probation officers. So aba bantu tubatuukirira ntubagamba. So now it is their work okubeera nga they follow up. Ne babeera nga abantu at least oba abavubuka they are benefiting from government programs. Okay. Yes. Oh, that's awesome. Government programs nze ezibadde kale nagezaako okugirako okunoonyaako olaba nze zannema katola omuvubuka ali mu kyalo ewaffe atasobola atamanyi na kumanya wawa ani waakutuukirako wa waakugenda naye nze discussion yange ngenda gibeesinga nnyo ku points za president ze yayogera eri abavubuka ato tugende ku nsonga ya corruption. N'agamba naye temulina kutambula. You do not have to walk against corruption. Neffe tumanyi bulungi nnyo nti president yatandika walking against corruption. Mu December mwaka gwa 2019 2019 Mr. President yavaayo ne banne ne batambula mu kibuga Kampala nga boolekera Kololo nga bagamba nti they are walking against corruption. Kakati ogamba Mr. President bavaayo omwaka guno nga akugira abavubuka obutatambula. Olowooza akyalina will ey'okubanga alwanyisa obuli bw'enguzi oba yatuula n'akizuula nti bw'otambula tebikola era bweba tebikola which other avenues zaawa abavubuka okubanga bayitamu okulwanyisa obuli bw'enguzi? Nayanziza nnyo
First of all, luli abavubuka lwe batambula yagamba nti like there are foreign interests Busente za imperialists. So yagamba nti there is foreign interest led protest nti waliyo abavubuka waliyo abali kubafandinga bamusiga nsimbi okuva ebweru. Yes, in the western world. Yes, in the western world okubeera nga they're demonstrating. So Chobola bayagamba nti he cannot support it. Why? Because of those foreign interests. So fena tumanyi, of course we have diplomatic relationships with other African countries. Naye tekigaana nti waliyo some African, sorry, not only African countries, but there are some foreign countries which cannot wish for the country well. And we have seen this in maybe Libya, whereby the countries are destroyed by other countries. So to avoid. So that is why he came out. Nagamba he would not support that much. Why? Because it is foreign led. Naye singa yagamba singa yalinga it was in good faith nga it is within abavubuka benyini nga beba kyekoledde nga bo nga there is no force behind. For example, if you see Katinga protests za Kenya, you see that they were within because there was not even lead political figure eyaliwo nti is the one who are leading. But it's the same thing here. No, but here we saw people, like position people who were coming out and they were calling upon people to go on the streets. Because bali bagamba nti NUP yeringa front nze yeringa eri ku front line. NUP nevayo ne clearing the air that tebali involved at any point. Naye ate bo bawagire enteekateeka eno nga bweri. But we saw twalaba leaders nga bavaayo nga bali kugamba nti but the same way we saw leaders getting involved in Kenyan protests. So there was no political figures coming out. Omukyala Mirio Diambo in Kenya, she represents which constituency? Yaberanga ku floor of parliament ngayogera I support the youths who are demonstrating because emisolo gye muleeta si mirungi. So kakati tugambe nti ba imperialists batuwadde sente. Ne tofundako na imperialist ali mukuwa sente ogenda olwanyise obuli bw'enguzi ng'ate naawe president tobwagala. Why does it hurt Mr. President? Okubanga wali ate abamuyambako okulwanyisa omuze gwataagala. Katugeze, you have a kid, ewaka, omubbi. Naye akulemeredde. Kati nayibawo afunye engeri butya gyayinza omukwatamu n'alekera okubba. Why would it hurt you? Lwaki kiba kikuluma ate nga naawe kyekintu ekimu ky'olwanyisa? It is not that it is hurting you, but as a leader, providing a leadership. And providing leadership, you're just going to copy and paste maybe from other countries. You provide leadership. So, to Kenya, where like the parliament was destroyed, March, of course, with good intentions, yes, but fighting a corruption. Yes. With some people with bad intentions. Bad intentions. No, you saw people. Some people were looting shops. They were looting. They were destroying property. So there are some forces which are bad intentions. Some are thieves. So they want to use that opportunity. So whatever, even our house in Kenya, it was put on fire. So sometimes mubera bad intentions, and the government is going to spend a lot of money okuberanga bakolachi. The Butaleja ne Kenya in the Kenyan parliament, they are going to spend a lot of money okuberanga bakolachi. They repair what was destroyed. So sometimes emmere eno yali badde kabingi wasinga abakulembeze badi handlinga at a young stage. Yes, that is what bagenda okuvaayo ate okugihandlinga bisajjuse. Kyova olaba nti president yali tayagala to reach to that level. That's why he says use proper channels. For example,
hold your leaders accountable, and also Kangamenti, you follow up on some of these issues, like how is it before a national level, now etandikira wansi kuyo maybe your sub-county, your district. Bana abavubuka bali mu questioning abakulembeza abakulembera. Yes, It is sent which as is you know, good. because they had demands. Yes. Bagala speaker resigning because they believe she's involved in corruption scandals. Bagala aba commissioner abana nabo ba resigning abafuna ku service award and all that. Ne demands endale obolyawo ezaliwo. But according to you, do you believe cause ya march to parliament yali intended okuba nti leetawo enkyukakyuka when it comes to the fight against corruption? Was it a right move? Do you believe in the cause itself? As a person, I don't believe in corruption and I don't support corruption. Naye waliwo ebintu, like you don't just copy and paste everything. Nokireeta. Countries have different dynamics, different contexts. So, singa kino bakikola maybe before Kenya, you know. Maybe you would So say to you, Hasashya, you believe? It is a Uganda strategy. Yes, they copied what was in Kenya. No, what if they copied Mr. President? Chitandika mu 2019. Tolowooza nti baakopa Mr. President. Singa bakikola before that. Oba bali mu kumuyamba. They are giving a hand. They are giving a hand to the president in the fight against corruption. It is good to give a hand, and it is really good. But use proper channels. There are some things. Proper channels is ziriwa. Zitumenyereko. Like what the president suggested. He said you hold your leaders accountable. But and that is what they are doing, using social media to hold those leaders accountable. You have your MP, you have your district. At the district, there is a chairman, and there is district service commission. Money is not only stolen at the national level, but even ku district, tulabye district. Even at the local levels. levels. Sente z'enguudo, baba sente zaki, z'amadagala, baba sente za, like, sometimes ku district service commission bakusaba sente nadala obeera nga oli muvubuka n'olaba nti sometimes abavubuka themselves they also given this money, they tell you twagala $5,000,000 naawe ng'omuvubuka nokola n'ogenda n'oziwaayo. So kitegeeza you're also practicing what? Or you're encouraging corruption. So we should not only look at the national level, naye even tutandike with our tutandikire wansi such that by the time we go on the national level ne wansi nawo tukoze eki tuterezeza. So that is why President encourages let us hold our leaders accountable and also let us start with down. Katutandike n'abakulu bano abawansi banaalaba bali tubakutteko nabo bajja kwezza mu layini bajja kwetereza kuba balaba ekikutta omukulu ate ekinaatuuka ewange naye nga tugenda kuba nga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja kuba nga tukyalina omugenyi waffe Madam Sovereign Hasashya okuva wali eri e Butaleja ajja kuba atunyumizaamuko how Butaleja is ne kaweefube okuba nga ate anoonya akalulu okuba nga gwe bawa kaadi okulanga standing for woman MP. Tumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Ya state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jema.
bano ba MKCG bo baddawa abo bafuna CDF bamala tebabanja olwo baba ati bange bali kuki abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building naye ate ono ye ani oyo ba yali kuki oyo kyomuleketa gambo afanyiga mawu ebe ndabe birindira no ku the political dice ku the alternative TikTok nange teditenje ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikayo mkuumulamuko tuba twolekedde ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive mu studio ntuddemu n'omumbejja Luwedde Lilian ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero Madam Sovereign Hasashya okuva wali eri Butaleja era ng'ono youth leader. Tugenda kubanga twogerera ddala nsonga za byabufuzi, nsonga z'abavubuka, omuvubuka olina kukola ki okwejja mu bwavu oba olina kwepositioning otya nawe okulaba nga ate webeerako kye weekolera. Government programs weziri nnyingi ezigendereddwamu okuyambako omuvubuka okulaba nti yejja mu bwavu. Gwe ku government programs zonna ezize zibeerawo endala zikyajja kyemmanyi we are nearing 2026 elections kyemmanyi ezimu zijja mugwe tunayingirira akalwo kafuluma ngate waliwo programs oba initiatives endala ezize okubanga ate zigendereddwamu bazitagetinze gwe omuvubuka. Kwezo programs zonna I think it is very important okulaba nga ofunayo emu oba bbiri zoganirwamu. Eba parish development model yakulemye egenda onoonyeekeza youth livelihood fund. Bwezigaana noonya emyoga, bwezigaana genda noonye bonna bagaggawale gwe beera wo buli kimu ng'okigobako osanga omukisa gwonna ogusanga egunakukwatira. Oyinza okugoba parish development model naye ng'oyinza okufuna ku z'emyoga. So ekintu ekimu bwe kigaana ng'ogoba ekirala osanga naawe olivayo n'otuweera obujulizi n'oganda nze naganirwa mu z'emyoga era natandikira ku mbuzi emu kati nina faamu nnamba ng'abamu bwe batugamba. Naye nze waliwo be nalaba be baawa embuzi embuzi teyazaala ate tebakkirizibwa kuzitunda kubanga baba bajja kukusiba. So olunda embuzi etawa for 4 years okyalina embuzi eyo tolina
kyekuwadde wabula ogiriisa ogirabirira ogijjanjaba naye nga ekyali yali egendereddwamu kuyambako kubanga ofunamu akasente so baddayo ebintu si byangu naye tubadde tukyali ku nsonga y'obuli bw'enguzi oba corruption naye tutunuulira na butya bw'oyinza okuba nga olwanyisa obuli bw'enguzi from the local level tulyoke tutuuke ku national level naye eza national level lwaki abantu bonna bazitunuulira nnyo ziwawaaza nnyo amatu kakati wootunuulira esente eziweebwa technical team eya KCCA okubanga eddaabiriza kiteezi 4.1 billion biliyoni 4 ne miliyoni 10 ezisobola okubanga ziddaabiriza ekitundu ekyo kireme kubanga ate kituusa obulabe ku bantu nti esente ezo ziyinza okuba nga tezaakozesebwa mu butuufu bwazo kwe kulaba enjega eyawudde ekiteezi so nti abantu bagamba ezo esente ziriibwa eno ku national level nnyingi nnyo ate bw'okwata taata omwana taddamu kubba agamba owaayi naye ekyatuuse ku taata ekinaatuuka ewange yadde nga omukulu atugamba tutandikire ku local level abantu balabanga ekyokutandikira eno waggulu eno kiyinza okukolera ddala amakulu naye tubadde twogerako ku nsonga ya march to parliament olowooza was it relevant for youths to come out and march because they had a cause the cause was fighting corruption maybe olowooza avenue gye baalonda ey'okutambula against corruption yali ntuufu oba yali nkyamu? Well, Luwedde, thank you so much for that question. You know, they decided okubeera they marched to parliament and they were calling upon, of course, speaker to resign and such things. So, ebintu ebityo, of course you have to first weigh in the repercussions of such things as a youth. Because me, I believe before any other thing, your life, President said, have yourself. So sometimes, kirungi nnyo, and me as a person, I don't encourage corruption, I don't support it. But sometimes it is good not to, like maybe if they had done it in a right way, like maybe not, maybe we have come with our petition, these are our issues we want to be addressed. To me, I believe that one would hold more sense than maybe going and saying threatened in their position. So, ebintu ebito they will definitely block you. Babeera bagenda kolaki okubeera nga bakublockinga. But if you have a cause, to me I believe when you have dialogue naye kisobola okolaki okuyambako. But at the end of it all, of course, people have their right, because it is a constitutional right to do what they did. To peacefully demonstrate. Yes, to peacefully demonstrate. But as a person, it is my humble request to all the youth outside there, nti katutandike with our areas and let us hold our leaders also accountable. Abakulembeze baffe, maybe MPO, you hold him or her accountable. Not only there, but even at the district. Find out what is happening. These funds which are supposed to be for the youth, are they the ones who are benefiting? The funds which are sent to the district every quarter, like for example, every district gets 1 billion for road fund. So such things, there is a lot of money. Not only that, but in different sectors, a lot of money is sent at the district level. Naye olaba nga tezikola omulimu oguli supposed okubeera nga bikolebwa. So naye era abakulembeze abasinga ku districts ez'enjawulo bazenga bagamba nti ssente ezo ze babawa oluusi tezimala nakumala. Enguudo ziba nnyingi ezeetaaga okuba nga zikolwako naye nga ate ssente ze babawa ate ng'abamu sometimes kubanga at least kolako eziriko visible zirabikeko. Naye sometimes waliyo like you don't see anything at all. But yet they have sent the money. Sometimes even money is sent back and the work is not done. So the checks and balances, let it be everywhere, you know. Let it start from down up to the top. It is good to have checks and balances. I encourage it so much. Naye let it be. Start from
down to up. Not Yes, from because up the to good bottom. thing, even those up people, they also have down where they're coming from. Yes. Yeah, so the moment we start with down, it will be easy to tackle with the top. Okay. When something is rotting, it is good you start uprooting it from down. Yes. Oh, all right. So how best do we tackle now this vice of corruption obutayingira mu bavubuka oba obutamalawo bavubuka, because we are the next leaders. Yes, true. Bwe kiba nga tekikoleddwa kuva eno wansi nga bw'ogambye kiyinza otuuka eri waggulu era nekisigala nga nsonga y'emu. How best do you think ensonga eno yeetaaga okuhandolingibwa so that teyingira mu Yes, to the bavubuka? next generation. To me, I believe abantu abali corrupt, nadala if they find you nti you're guilty, okusiba busibi tekimala. People should bring back the money they stole. That is what I think. Omuntu waba yabba million 10, waba yabba 1 billion. And I find you guilty. And you're found guilty. Okusiba busibi, to me, I don't believe that is right. Yes. It is good omuntu ono musibe N'akomyawo akasente naye ezo sente azikomyewo. Nga bwe yazitwala. Yes, ezo sente azikomyewo. Oba yazimamu ekizimbe atunde ekyo ekizimbe akole ki? akomyewo sente z'omuwi w'omusolo. Yes. Oba yakolamu ki? At least they should find ways of looking for that money. In that way, it will help us kati as young people kumanya ati woba obbye. This is how you tarnish. Yes, togenda kubeera just kuba oluusi omuntu agamba ajja kunsiba afterwards nkole ki nveeyo and the thing will end there. Naye make these people pay for what they stole. To me, I believe ekyo kijja kuyambako nnyo to fight corruption, not only for now, naye the most likely people to engage in corruption. Kiba kiyambako omuntu ajja kumanya nti if they find that I'm guilty, I'm going to pay this money back. Ekyo kiyambako not people to lose what? Lose track. So, ekyo, to me that is what I think. Then having, of course, let me say, fear of God, just as the president advised to Berenga, we fear God. To me, I believe when you're religious, goinako like a dini, over if you're a Muslim, you fear Allah. If you're a Christian, you fear God. Omanyi wobe otya Mukama, when you're in a room alone with money, you'll not take it. Why? Because you fear Because God. you know Yeah, God because is this money is not mine. Yes. So me, I believe our youth should be taught so much about religion. Baberenga, maybe reverends, bafather, basheikhs, baberenga bafaayo eri abavubuka, baberenga babasomesa eddiini. You know, of course, you don't wake up when you know dini. Naye nga, if you go to church, they will teach you. Babeera bakusomesa a Bible. If you go in a mosque, they will teach you a Quran. So omuntu, if we instill those values in our youth, it will help in the long run. Baberenga, they fear such that when they reach in offices, agamba, ezino sente wadde tewali ali kundaba, sijja zitwala kubanga Katonda. Otya Katonda, you don't fear man, but you fear God. So those religious values should be instilled among our young people, and also even our parents. Wengeri gy'okuzaamu omwana wo, beeranga omubulirira okubeera omuntu omulungi mu nsi, okubeera nga does not, because sometimes abazadde they encourage corruption in our way, gamba bw'okola kino nja kukuwa kino, bw'okola kino. So it is somehow olowooza nti maybe gwe ng'omuzadde you're doing something naye nga gwe tokimanyi nti in the long run it will affect you. Okay. Yes, so as parents kyandibadde kirungi bwe banga tukuza abaana baffe okubeera nga we instill values ezisobola bayamba in future such that they are well mentored, they are disciplined in future nga tasobola kubba sente za gavumenti
oba sente zo muntu yenna kubanga abamanyi nti abeera kale yakuzibwa bulungi. So those are some of the issues I would think as a country they can help our young people or the next generation okubeera nga they don't involve themselves in corruption. Yes, the culprits have to be punished also. Nga tetunava ku nsonga ya corruption ne parliament. Parliament egenda kutandika ennaku z'omwezi nga 28 their regional parliamentary sittings. What do you have to say about this? Olowooza tuzeetaaga mwene embeera gye tulimu nti ne government ayina sente zisasula ba intern doctors naye ate parliament ayina esente ez'okudiibuuda as Ugandans are saying okulaba nti ate bagenda nga batuula mu bitundu oba regions eza Uganda ez'enjawulo okulaba nga ate bateesezaako eyo. Zanyo, parliament is important kubanga that is where the voices of a common person are raised. Fena tetusobola atula mu parliament naye ofunayo omukulembeze nga MP n'agenda n'akukiikirira. So eyo, that is where they appropriate, that is where they budget. So issues of over intern, over what, those are all under what? Parliament. They are the ones who are supposed to plan or budget for them. So back to the regional sittings, I encourage them. Why? Kubanga, yes, we are all in Uganda. Now every region has different issues. They have different issues to tackle. Ate, muwera mu parliament, bayimusa owe Eastern, ne bayimusa owa West, ne bayimusa owa Central. Like, tebasobola gamba nti leero tugenda kutunulira ensonga za Central. Tekisobola kubeerawo. That is not fair, you know. Naye kati webanga babadde nga bali kuleeta regional sittings, nze nga Hasashya nziwagira kubanga buli region erina different issues. Yeah, that is they correct. have representatives. They have but members, at least MPs from that side. True, they have, but you cannot have collective voices at the same time. Inti mwena muli mu parliament bagambe nti kati mwena aba Central mwabagenda okwogera leero. It cannot be applicable. So does that mean order now, at paper? least if you are now going like in Igulu, or you're going to, if they're having northern regional sittings, it means that they are going to so much focus on issues which are affecting northern Uganda. And issues which are affecting northern Uganda are different from issues affecting central which is affecting east. So those regional issues ziba ziyambako ebizibu ebirikola to raise the leaders, giving them time. At the same time, mwena kusaawa yemu owekiti gumu owa oyamu mwena mugenda kwogera ku nsonga ezo. Kati kiringa naffe, for example, kangambe nti Bukedi. As Bukedi, in our place, we have different challenges. Sometimes, katinge waffe Butaleja, part of our biggest land is in wetland. So, tosobola gamba generally nti abantu bave mu ntobazi ng'ewaffe it is like 70% of the land abantu bali mu ntobazi. So kiba kitegeeza nti bw'oba oli kubagoba, it is like oli kugoba abantu bonna mu district. The district is not going to be there. So buli places erina dynamics ziri different. So kyova olaba nti nze ng'omuntu I encourage those regional sittings. Ziba ziyambako those mwena ne raising issues zamwe in that same region is ne fronting, because I know mubeera mukola collective voices ne fronting anti as a region these are the things which are most pressing. Of course waliyo ezicutting across naye waliyo ziri most pressing issues for that particular region. Yes, for that particular region. So as a person, I totally encourage those regional sittings. All right, nga tumaliriza corruption scandal yakwatako National Youth Council. Omukulu akulira National Youth Council n'avaayo awo ekisinga yeewozaawozaako ensimbi ezitali ntono. Era abantu abalala youth leaders from other
parts of Uganda ne bavaayo nga bagamba ffe twali bakutegeka ebintu bwe biti naye tebaabituwa ate omukulu n'atuweereza 1 million n'agamba nti twogere nti twabitegese naye nga tebyaliwo kati gwenga ali part of the National Youth Council twagala otutangaaze corruption scandal eyaliwo era eyali resolved ekyagenda mu maaso ensonga ziri mu kooti nti bayinza okutukwata nti ensonga ziri mu kooti tezikirizibwa kwogerebwako. Ezo ensonga nange of course naziraba ku media but sinaba kubeera nga manya either it is sinaba kumanya whether it is true or it's not true. Naye gundi the allegations naye gundi State House anti-corruption it is investigating the matter era batandika okubeera nga bali ku investigating. So I'm sure a State House anti-corruption agenda kuvaayo ne statement, then we shall be able to know ebintu nga biri under investigation oba tosobola kubeera nga obyogera kuba oyinza okwogera ekintu nga si kituufu ne bakukima obujulizi mu kooti. Yes, so as let us katulinde what anti-corruption body will of State House will bring concerning that issue. Yes, I know they will, because when they always do investigations later on they always come out and tell us. So I'm sure they will come out and tell us about that issue. Yes. Okay, let's talk about teenage pregnancy. Ate nga yemu ku nsonga omukulembeze w'eggwanga gye yakoonako nti at least omuntu agenda ofuna olubuto yeetaaga okubeera ng'asukka emyaka 18 n'okwambuka waggulu. And bwe tutunuulira emikolo gino gye gyali mu Sorority in 2020 baregisteringa over 1,000 teenage pregnancies and then early marriages nezingiramu kulaba nti abaana abafuna embuto nga bakyali bato enamba ekendeera because we hold now the biggest population of in Uganda. Ekisooka it is about encourage. Some of them are being led by our people in communities. Nagamba kankulireyo kachapati, kankulireyo kasoda. You know, such things omwana nakola ki naitika nafuna olubuto naye singa okubeera nga they stay in school no matter the temptations zo zibeerawo because some men it is just their nature anti I don't know but aguma maybe embeera wadde si nnungi kubanga some of us naffe twayitira mu mbeera etali nnungi nga tusoma personally nayitira mu mbeera etali nnungi nga kumesome so eyo message nange ngenda nga nkigamba ki abaana eyo mu masomero ewaffe Butaleja okubeera nga you really talk to these children, you inspire them, you empower them to say no to such offers. Should do at least the basic needs. They should give the basic needs to our children. Ebyetagisibwa, for example, books. Kubanga oyo mwana ogwe wamwezaalira naye oluusi ene person to attend to them. Bakomawo kuba maybe ku ssomero tewali kyakulya, you know, embeera nebeera nga kola ki affectinga. Naye bw'obeera omuzadde n'obeera nga naawe otwala obuvunaanyizibwa bwo okubeera ng'omwana wo osobola okumulabirira. It also reduces on those cases of teenage pregnancies. Then okubeera nga peer educators oba okubeera nga abanga okubeera nga they encourage these young people. Oli agamba olaba ono wa size yange angamba bw'ati oba yavuddeyo. I think even me I can copy, I can be like that person. You know, we encourage them, and parents, we encourage all together, all the stakeholders babeere nga bakolera wamu nga boogera eri abaana baffe kubeera nga they stay safe, they stay in school, not to, you know, just sleep around. They tell them the disadvantages of early sex. Kubanga teenage pregnancy ekiba kitegeeza someone is being is evolving a sex, and not even just sex but live sex.
because there's that sex whereby people use protectors naye live. So olina mugamba the disadvantages, for example getting sexually transmitted diseases like HIV. Bwoba ofunye HIV omwana n'omugamba it is like your future is going to, you know, you're not obeera obulamu bwo you're cutting your future. N'ebirwadde patient tulindeko until the right time. Yeah. Okay. Ensonga oboolyawo eya unemployment mu bavubuka. Ensonga eno twetaaga kugitunuulira mu angle ki? Abavubuka bakere babawa emirimu nti jangu wano okole, beetaaga skills. Government ki kyetaaga okuba nga ekola okulaba nti ekizibu kino ekirinnyako? I think what I would look at is emphasis to skills development. Kubanga omuntu bw'oba oyize skills kiba kisobola okuyambako nti osobola okutandika omulimu ate si gwe weka okwewa omulimu naye in the wrong ekole nnyo skills development among the youth. For example omuntu bw'aba ayize computer ekyo kiba kiyambako abalala nabo kanga platform. Yes. But you hosts, but you need producers, you need the omuntu behind the camera operators. So olaba nti there are other people who are what? There was maybe one vision bearer naye in we embrace skills development. Ebintu kati kangambe nti maybe bakery omuntu ayiza okukola emigaati. Oba oyiza okukola emigaati togenda agikola weka. We have functions. By name mikolo every weekend people have functions. Yeah, true. Birthdays, baby showers, we have introductions. Showers are like we have different. Oba oyiza okukola cake. Ate bino ebintu skills tezitegeeza nti bw'oba wasoma formal education tosobola kukola ki? Tosobola kukola skills. No. We have people with masters who are doing cakes, beautiful cakes. We have people with different qualifications, but they are, you know, doing skills. You understand? Yeah. So it is good to embrace skills. Ebintu katinga maybe carpentry obo inaku zino baagala nnyo okunyirira. Katinga twagala okulabika obulungi. Ate tebalwisaayo nviiri nti bagenda lwisaayo myezi 5 ate all demand. So to me I believe skills will help in okubeera nga reduces on unemployment. Things of kangamba omuntu oyiza okukola engoye. If you learn tailoring, people want good fashions and people want dressing. Omuntu agenda kwambala lugoye lumu the whole week. They always want to change. So to me I believe okubeera nga abavubuka baffe never skills are good. You can use them anytime, anywhere you go. It is not limited. So it will help us ekuyambe gwe okwefunira omulimu ate n'abalala bakole ki basobole okufuna omirimu. Pozo omuvubuka ajja kumaliriza nga ekintu kino akivuddemu. Alina skills ayagadde okubaako kyatandikawo but the process itself ey'okutandika business eyo the taxes and at least myaka 2. Now that's another debate which can be okubeera nga eyogerwako nti we talk how maybe youth ventures or youth businesses we see how they can be subsidized on taxes nga babeera nga tebasasula sente nyingi nnyo. But what matters at first is you getting a skill. After that, then we can also the rest can yes, ne interest mu loan ze tujja mu bank era nazo bagitukenderezeko ffe ng'abavubuka tubeere. Yes, we can push for that as long as we have the skills first, then ekiddako tulabe engeri gye tusobola okukwatagana okulaba nga tuyamba abavubuka abaffe. Waliwo ebibaddengawo nga eno scaling Uganda bavubuka bajenyegiddemu naye ekyewuunyisa oba ekikwasa ennaku nti
eri concentrated nnyo mu bibuga nti ate omuntu yeetaaga okuva mu kyalo gyali bw'aba talina relative e Kampala abatagenda kukibenefitinga bulungi nnyo mu skilling Uganda ng'ate abaali kibenefitinzeemu obulungi be bantu abali mu byalo kubanga ow'e Kampala ye ali mu kwenoonyeza mmere ya leero kati okumugamba agenda atuule mu ssomero emyezi 6 basoma myezi 6 mwaka mulamba asooka asobole okuvaayo ate ne skill eyo ekiyinza okukalubamu skilling. They are concentrated regionally. Actually, in every sub-region, not even regionally. Now, in every sub-region, they are concentrated. Like every sub-region, Chigezi, what and what. So they are concentrated in different sub-regions. Not only here in the central or in Kampala. City centers. Yes, even those regions or those sub-regions. So how it was, if you are following, they were graduating from different hubs. Yes. Abaana nga bakatandika okulaba nga bagraduating from those industrial hubs baweebwanga entandikwa tugiyite capital nti abadde asoma tailoring bakuwaayo ekyalaani ne miliyoni kyalaani osobola okuba ne miliyoni ofune material gwosobola okutungamu designs ez'enjawulo so people can see nosobola okugenda n'ekyalaani kino okupangisa ka room n'otuula awo nanti tolina kyolaga bantu yes the students ababeera babyattendinze tikati mmaze okuyiga bakery naye sina wentandikira sina material sina sente zinpaka capital ako katugeze ka mitwalo 8 okubanga ngula buno bu baking pans bwensobola okwewo obe sente zaagwe ezalinga zibaweewa bazichannelinga baziteka mu kintu ekirala. No, it's because the population became much. Kubanga kusooka it was only here in Kampala yatandikira wano so it was chalinga it is easy. Nekati it is in the whole country, in every sub-region. So those are very strained. Naye in the future, I believe if they get maybe some money, I would also advise inti babelenga at least singa. Now they don't have money. Naye katusabe economy ya febelenga. Eterera. I know. I believe with time, if they have capacity, kiba kiyambako kuberanga. Abantu nga batandikira okusoma this formal education abantu nga they easily get jobs. Yeah, true. Babeera batono abasomye. Yes, because people were few abasomye. Naye kati graduates, the number of graduates banji beyongera abafuluma mu matendekero bayitirivu nnyo okusinga emirimu egitandikibwawo. Exactly. So sometimes we're very overwhelmed with the population, but I believe with time environment I think around 17 or thereabout or 18 actually 18 kakati omukulembeze w'eggwanga yakubiriza abavubuka beze kyabasuubiramu because to state the fact is nti abavubuka bamu tebamanyi that climate change is here. They do not know nti ne season okukyuka it is climate nti tasobola kukyogera nti tasobola kukyogeza nti bwakwata akacupa n'akakasuka mu mwala in the long run it is going to cause a dangerous impact on the environment. So we need capacity building first before the president goes around and tell youth to protect the environment. Now olowooza government eteseewo emiwaatwa ejimala okubanga bawa abavubuka bano knowledge emala okubanga protecting ebitundu byabwe mwe babeera. Well, for example, we have a minister for environment, twina minister, and the minister also has technical people they work with. So we have environment officers on even even in a district. So the ones who are responsible, because these people are paid to do that work. So, but some people are sleeping on their job. The environment officer, you just go on maybe in the office, not rely from one that Bikobere Farida ngabayiga maybe nogenda ku radio nogenda ku radio nobeera ng'osomesa bino ebintu byaki
ebyobutonde. Yes. So sometimes tebatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. So kyandibadde kirungi those people who are concerned oba nga oli minisita nga bakuwadde that docket do what it takes okubeera nga okola sensitization on level, then ku ma district, then ku sub county level, such that kubanga bano abantu they are paying them and that pay has this is taxpayers money. Yes. So you should not just okubeera nga you're sleeping on your job. You're sleeping on your job. So they have to do sensitization even before the president. Kubanga president takola yekka. He's not nti ajja kukola yekka. No. Yeetaaga abantu. Kyova olaba abeera ne ba ministers, under ministers, every ministry has a technical wing. That technical wing has commissioners, it has permanent secretaries, balina abantu policy analysts, babeera ne ba researchers. So abo abantu balina okubeera nga bakola ki? Nga bakola omulimu gwabwe. Naye ate naate abasongebwamu okwencroachinga these wetlands oba abonoona obutonde bw'ensi tebagambwako in quotes the big wigs. Era abantu abali mu office bagamba nti bwe bagezaako okubanga abakola emirimu gyabwe waliyo ababaga orders from above zijja gamba oyo muntu wange muleke. Give you an example. Waliwo company ya plastics Mukona as you are approaching Jinja. Company eyo egira particles zaayo eziba zivudde bwe bateetaaga and then nebiwa mu mazzi there is omugga ate abantu amazzi ago ge bakozesa okunywa and all that. So wakati a lot of people have tried okulaba nga baba engaging because even when you go okusena amazzi ago you see particles za plastics. Naye kigambibwa mutuna nyini company eyo tagambwako mu kitundu ekyo. That was said by the environment office of that particular region agamba particular area agamba naye ngezezzaako nange okola omulimu gwange. Naye kiganye wali ono alinako abamu protecting. Then ekyo si kirungi. That's not good. Kubanga a law should not be selective to some individuals. Kirungi nnyo omuntu if you're not supposed to kangamba okubeera nga you're degrading the environment oba olyani it should be equal. So as a person I can't encourage such acts. Gamateeka weegali naye mu practice it's different. Galina begakwata waliwo begakwata abaali mu lubigi and then other people nema netugamba nti amazzi ge the law such that it is not only to particular people but to everyone. That is how you know in Uganda we had that saying of gamba nogo. Gamba nogo. Okay, in these remaining minutes, what exactly do you think? Because I believe you've interacted with a lot of them. What is lagging us behind? Okwanti tutambula kaso ate bwe tugenda maaso gen tumaliriza tuze mabega. To me what I think as young people we fail to understand the power we have as young people. Okubeera nti okubeera sometimes okukozesebwa, sometimes you are allowed to be used by politicians to do different things. You are allowed, like bakozesa nnyo, when they want something, not only a politician, naye omuntu waba ayagala okola ebikyamu akozesa nnyo abakozesa. Nanti omuvubuka bamukozesa kuba talina ssente. Talina ssente banakuwaayo abiri. Ng'ate obadde togalina. Ate obadde togalina ogamba kamange nja kukola. As young people, it is good to define ourselves. Netumanya nti we are the majority. Since we are the majority, we have the power to change our nation. Netumanya nti those people we are seeing nabo batandika ngaffe, those ones, for example, President Museveni, Aboba Mugisha Muntu, they went in the bush when they were in their like 20s. Youthful ages. Youthful age. So it is high time nafe abavubuka ne tubeera nga tubeera engaged, not only maybe national politics, now even in your local community, you can start engaging. Why would you, lwacho
leave maybe resources at the district to be wasted. Lwaki gwe tobeera chairman? You stand for to be a chairman in the district. You go and change what is happening in the district. Maybe you want your area to, you create a difference in your area. You stand to be a district councillor of maybe one of your sub-counties or town council. So it is high time ng'abavubuka okubeera nga tetwenyooma. Just stand up and go for what you want. Netumanya nti ffe ng'abavubuka webeera if we are supporting each other. Kibanga kisobola okuyamba kubeera nga we have colleagues, we have comrades we are working with together. Now, like for example, you people, you're here in media. So kiba kirungi nnyo okubeera nga you support, and I want to appreciate that. Thank you for giving us some of us such platforms. Okubeera nga you're promoting youth, because you would say that kamulete bali abakulu, but nene mbeera nga you also bring in other youth. So it is part of comradeship, and we should let's keep that. Let's keep that comradeship. Okubeera nga we support each other as young people in each sector. Omuntu oba ali in which sector tubeere nga twe supporting such that, because we know we are the next generation. We are in the next generation. So in the next generation kiba kirungi nobeera nga you're seeing your comrade is successful, this one is in this office, this one is in this office. So it is always good as young people okubeera nga we do as a team and we prepare, you know. Gundi yali ayina ekigambo kyali ayogera the late Etmine, that the future doesn't belong to those, the future belongs to those ones who are organized. So it is always good before we reach there, you also organize yourself. Etubeera nga we set ourselves to whatever we want to be in future. So it is something we should look at as young people. All right, thank you so very much. Okubanga ate otwegaseeko olunaku lwaleero lwakuba totusiigidde kafaananyi ka Butaleja kiri kitya muliro gukutte ku ground oba kibulamu mu dakiika 2. Neyanziza nnyo Butaleja, neyanziza nnyo. Sooka kweyanza abavubuka abampa omukisa okubeera nga mbaweereza mu kifo kye ndimu kati, kubanga twali bawala 3 nga tukompitinga naye ne basalawo nti banondenze, era mbeeyanza nti beebale nnyo okumpa omukisa. Naye ffe waffe eyo waliyo it's like a proverb which says nti osala ahula, meaning that you produce someone who grows. Ozaala omuntu akula. So kati saa zino nze ndi bamu oba ku bawala bammwe ab'e Butaleja bagenda okujja okwesimbawo ku kifo kya woman MP to be ow'e Butaleja ekisanja ekijja. Era ntwala omukisa guno okweyanza support yonna, okuba nti bampa support, okubeera nga nti bampa advice, bampa amagezi. Omanyi okubeera omukulembeze tekitegeeza nti gwasinga okumanya, gwasinga okutegeera. Naye weetaaga abantu ab'enjawulo abakukwatirako, abakuwa amagezi, ababeera nga basobola okuwabula ku bintu eby'enjawulo. So ndi kutwala omukisa guno okweyanza abo bonna abawagizi bange abampa sapoti, abampa esaala, because leadership comes from God. That's what I know. Nti Katonda, obukulembeze bubaawa buva eri Katonda. So I believe Katonda baba akutaddeko nti ogenda kubeera mukulembeze, you will always be a leader. So I want to thank each and everyone for the support. Timwebale, thank you so much. Naye tebakoma wano paka nga tumaze okuteeba goolo. Kubanga muli ku kisaawe nga muli ttiimu, wadde muli kuzanya bulungi naye nga temuteebye goolo, tekiba kirungi. Era tosobola kusanyuka. So nze saba ttiimu Hasashya bazanye bulungi naye at last tubeere nga tuteeba goolo. Musobole okuwangula. Tusobole okuwangula. Ekyo kye kisobola otuyamba okubeera nga tuweereza emirimu gye tuli kukola kati
nga tweyongera nga tweyongerako kubanga saa zino sisobola wadde oluusi olina byoyagala okukola naye obeera limited naye Katonda bw'aba tutadde ku kifo nga kya Woman MP bingi bye tusobola okukolera abantu baffe nga be Butaleja n'abalala si Butaleja yokka but even the country at large. The country, your friends, obeera osobola okukola ki? You have more opportunities and more work to do and ability and capacity okubeera ng'obikola. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abantu b'e Butaleja ndowooza muwulidde MP2B come 2026 ndowooza ekyokukola mukimanyi bulungi nnyo nja kubanga ate mbasiibulira wano mubadde balabe balungi nnyo kuva wali we twatandikidde ku ssaawa 2 ate paka wano we tuwunzikidde show yaffe wabulayo ddakiika emu okuwera essaawa ennya ngenda kwebaza ttiimu gye nkoze nayo kuli omumbejja Luwedde Lilian gwe ntudde naye mu studios omukulu atudde ku kamera Maya Muchibi ate naali mu control room ali nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubategeeza tugenda kubeera gano olunaku lw'enkya era essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.